So, uh, welcome to 3, 2, 1, start. Welcome to Rajya Kingdom, and today's topic is about the Koch postulate. Koch postulate is that in the Robert Koch's time, a problem arose that many different investigators were reporting that a particular microorganism was related to a particular disease. Okay, so suppose this is a person D, this is the person, and he has some disease D, and through his lesions, when we do the fine needle aspiration, we get in a test tube, we do the sampling, we get the microorganism M. So there may be two possibilities, that M may be related to the disease D. M may be a commensal, and M may not be related to the disease D. M may be a pathogen, and when M is a pathogen, it raises a red flag. It is a problem of concern. It is a matter of concern. Okay. So Robert Koch he gave a criteria that a microorganism isolated from a diseased person or animal was causally related to the disease. So what were the criteria? So the first criteria, Robert Koch's first criteria, was that the microorganism should be consistently associated with the lesions of the disease. So suppose the person had three lesions. From all the three lesions, suppose on the first day we got the microorganism M. So when we did the fine needle aspiration through injection and we performed the sampling, we got the microorganism M. In the second day, we should also get the microorganism M. On the third day, we should get the microorganism M. Subsequently, in all the days till which the infection persists till a specified time, in all the days we should get the microorganism M. মানে প্রত্যেক দিন, মানে একটা স্পেসিফিক টাইমের মধ্যে প্রত্যেক দিনে যখন আমরা অ্যাসপিরেশন করবো, তখন আমাদের এই মাইক্রোঅর্গানিজম এমটা আমাদেরকে পেতেই হবে। যদি পাওয়া যায় তবেই আমরা বুঝবো যে ওই মাইক্রোঅর্গানিজমটা ওই ডিজিজটার জন্য দায়ী। So Koch's second postulate was that the isolation of the microorganism should be possible in a pure culture obtained from the lesions. So what should happen? What should happen to prove that the microorganism is related to the disease? What should happen is that when we do the fine needle aspiration from the lesion and grow the microorganism within the lesion into a culture, আমরা ওটাকে এমন একটা কালচার, এমন একটা জায়গায় গ্রো করাবো, এমন কন্ডিশনে গ্রো করাবো যে ওটা এমন কন্ডিশনে গ্রো করাবো যেটা হচ্ছে ওর জন্য সুইটেবল। যে টেম্পারেচারে মাইক্রোঅর্গানিজমটা গ্রো করে, আমরা আগে থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আমরা ওই, মানে সাপোজ আমরা 20 ডিগ্রিতে গ্রো করালাম, একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচারে গ্রো করিয়ে যেটা ওই মাইক্রোঅর্গানিজমটার জন্য সুটেবল গ্রো করিয়ে যদি আমরা ওই মাইক্রোঅর্গানিজমটা পাই, তাহলে আমরা বুঝবো যে ওই মাইক্রোঅর্গানিজমটা ওই ডিজিজের জন্য দায়ী। তাহলে আমরা বুঝবো যে ওই মাইক্রোঅর্গানিজমটা ওই ডিজিজটার জন্য দায়ী। ঠিক আছে। তো আমরা এই পার্সনটার থেকে যে মাইক্রোঅর্গানিজমটা নিয়েছিলাম, সেই মাইক্রোঅর্গানিজমটা আমরা কালচার করিয়ে আবার একটা সুটেবল ল্যাবরেটরি অ্যানিমাল, যেমন কি মাংকি হতে পারে, শিপ হতে পারে, র্যাট হতে পারে, ঠিক আছে, ওর মধ্যে যখন আমরা দেব, তখন যেন যেই টাইপের লিজন এই পার্সনটার মধ্যে এসেছিলো, এই মানুষটার মধ্যে এসেছিলো, সেই টাইপের লিজন এই সুটেবল ল্যাবরেটরি অ্যানিমালের মধ্যে আসা উচিত। যদি আসে তবেই হচ্ছে যে এই মাইক্রোঅর্গানিজমটা ইজ রিলেটেড টু দ্য পার্টিকুলার ডিজিজ ডি। তবেই হচ্ছে যে মাইক্রোঅর্গানিজম এম ইজ রিলেটেড টু দ্য পার্টিকুলার ডিজিজ ডি। সো what is the third postulate of Koch? That the inoculation of such a pure culture
into suitable laboratory animals should reproduce the lesions of the disease. This was the third postulate of Koch. So, the fourth postulate of Koch was that the re-isolation of the microorganism should be possible in a pure culture from the lesions produced in experimental animals. So, first we had seen that the person had some disease, person had disease D. We did the fine needle aspiration from the person, and we got we did the sampling, and we got the microorganism M. Okay. So what was the first criterion of proving that the microorganism M was related to the disease D? The first criteria was that সো আমার একটা জায়গা ভুল মানে ইয়ে হয়ে গেছিলো, একটা জায়গায় মিস হয়ে গেছিলো, যে থার্ড যে যেটা আছে পস্টুলেটটা আছে তার মানে হচ্ছে যে আমরা ওই পার্সনটার ডিজিজ হয়েছে, ডিজিজ হয়েছে, ডিজিজটার নাম সাপোজ ডি, আমরা ওই পার্সনটার লিজেন হয়েছে, লাল লাল দাগ হয়েছে, তো আমরা এই পার্সনটার থেকে আমরা নিডল থেকে ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন করে ইঞ্জেকশন দিয়ে আমরা মাইক্রোঅর্গানিজমটা নিয়েছি, মাইক্রোঅর্গানিজমটার নাম হচ্ছে এম। ওটা আমরা কালচার করেছি, মানে ওটাকে ওর সুটেবল কন্ডিশনে গ্রো করিয়েছি, যে কন্ডিশনে এটা মাইক্রোঅর্গানিজমটা গ্রো করে সেটা আমরা ওই কন্ডিশনে আমরা গ্রো করিয়েছি, করিয়ে আমরা একটা সুটেবল ল্যাবরেটরি অ্যানিমেলের উপরে দিয়েছি, ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছি, নিয়ে ওই সুটেবল ল্যাবরেটরি অ্যানিমেলটার উপরে এই মানুষটার যেমন লাল লাল দাগ হয়েছিল তেমনি সুটেবল লাল লাল দাগ হতে হবে, ঠিক আছে? তখনই আমরা এটা জাস্টিফাই করতে পারবো যে দিস মাইক্রোঅর্গানিজম ইজ কজালি রিলেটেড টু দ্য ডিজিজ ডি। So what is the Koch's fourth postulate? What was the Koch's fourth postulate? That re-isolation of the microorganism should be possible in a pure culture obtained from lesions. So how is that possible? How can you explain that? That আমরা পেয়েছিলাম কি যে what we got that when we do the injection from the person and we did the sampling and did the culture and put the microorganism into the animal's body, animal had produced lesions, red colored lesions similar to that of the person. So when we will take the fine needle aspiration, যখন আমরা ইনজেকশন দিই, যখন আমরা লিজন যখন আমরা ইনজেকশন দিয়ে সিরামটা নেব, যখন আমরা এই সিরামটা নিয়ে কালচার করব, মানে স্যাম্পলিং করবো যখন আমরা, তখন এই সিরামটা থেকে যেন আমরা এই মাইক্রোঅর্গানিজম এমটা যেন আমরা আইসোলেট করতে পারি, তখনই আমরা বুঝবো যে এই মাইক্রোঅর্গানিজম এমটা ইজ রিলেটেড টু দ্য ডিজিজ ডি। So what was Robert Koch's last postulate? The additional criterion, which was originally not given by Robert Koch but was added later on. It was that the specific antibodies to the microorganism should be present in the serum of patients suffering from the disease. Now we know that when we do the ultracentrifugation of blood, we get three components. That is the plasma. Plasma is about 55%, and the buffy coat composed of WBC and other things, that is about 1%, and the RBC we get about 45%. The red blood cells we get about 45%. Okay, so plasma, this 55% is plasma, and what is the serum? Serum equal to plasma minus clotting factors. Plasma minus all the clotting factors is equal to serum.
So in the serum of the patient suffering from the disease, specific antibodies to the microorganism M should be present in the serum of the patient suffering from the particular disease D. Specific antibodies to the microorganism M should be present. If all these conditions are met, then then it can be justified that the microorganism is related to the disease D. But there are many exceptions to there are some exceptions to the Koch postulate, and some bacteria which do not obey the Koch postulate are, I will show you.